Good morning. Good morning, ma'am. Okay. And now starting. Okay. We have started with knowledge representation and reasoning in our last class. So this is the very important part of artificial intelligence. Why? Because here are the steps of making a machine artificially intelligent. So the first steps come with this. The artificial machine or the computer or the robot has to gain some knowledge, and it should be represent it by its own. So this is the first step of making a machine artificially intelligent. So we already know this. Okay, knowledge representation can be represented by two H.R systems. That is, first one is production system and second one is logical calculus. And within this logical calculus, we will learn two representation technique. That is, one is propositional logic, second is predicate logic. Okay, and we have gone through already this production systems. We have discussed a very important and very well-known problem named as water jet problem, and we solve this water jet problem by production system. Okay, I think all of you understood this problem very well. How the production rules, these are the production rules, how the production rules has been created, and how can you solve a particular problem using that production rules. Okay, up to this we have been discussed propositional logic and production system and how to solve a problem using production system. Now we will start with propositional logic, and after that we will go through predicate logic. First, propositional logic. প্রপোজিশনাল লজিকে জয়েন কতজন করেছে? 26। স্ক্রিনটা বড় করে দিচ্ছি। In this propositional logic, we have seen some logical operators are there that are called connectives. Some valid formulas are there that are called tautologies. Okay, some logical operators are there that are called connectives. These connectives, maximum of these connectives are very well known to us. And operator, or operator, negation, if then,
double-sided if Q then Q, and if Q then P. Implication, bidirectional implication, identity. This much we know very well. These two are new to us. Logical entailment, and the last one is deliverability. So logical entailment means Y logically follows from X. Okay, Y logically follows from X. Left hand side X, right hand side Y. যদি থাকে Y is logically following X. And deliverability এই সাইনটা left hand side X and right hand side Y যদি থাকে, that means Y has been derived from X by some proof procedure. Fine. So these connectives we will use from now. And these are the tautologies. Tautologies are basically some valid formulas, some proved formulas. Okay, we have to remember this. যেমন in digital electronics also some tautologies are there. In digital electronics we have to remember some tautologies. The last one, basically the last one, এই যে এখানে দেখো ডি মর্গানস, এটা কিছুই না, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স এর ডি মর্গানস, উই নো দিস ভেরি ওয়েল, ডি মর্গানস। তো এইরকম এই টটোলজিগুলো আমরা যদি মনে রাখি, উই ক্যান প্রুভ দ্য থিওরেম in various. Fine. So there are 15 tautologies. একটু দেখে নিতে পারো tautology গুলো, কিচ্ছু কঠিন না। Double negation of P. Double negation implies P, তাই তো, নেগেশনটাকে নেগেট করছে। P and Q. Okay, that means Q and P, P or Q, Q or P. এগুলো তো সব আমরা ডিজিটালে পড়েছি, এগুলো তো জানি আমরা, রাইট? প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট নাম আছে, সেগুলো ডিজিটালে আমরা জানি। আচ্ছা, পি আর এটা অ্যান্ড আর অরের সেই এটা, পি and Q and R. You can split this P and Q and R. Oreo তাই, P or Q or R. You can split it P or Q or R. Okay. Here P and within bracket এর মধ্যে or আছে, তাহলে আমি কিভাবে স্প্লিট করতে পারি? P and Q or P and R. Just opposite of this one, P or within bracket আছে and we can split it P and Q. Sorry, P or Q, this operation, and P or R. Fine. Negation যখন করি অ্যান্ডটা অর হয়ে যায়, অরটা অ্যান্ড হয়ে যায়। যেগুলো আমরা জানি, এগুলো আমরা অনেকবার করেছি, আর শুধু করেছি না, আমরা পুরো ইঞ্জিনিয়ারিং শিখছি মানে যে কোনো ডিজিটাল লজিকে আমরা এই অপারেশন গুলো ইউজ করি। যে কোনো ডিজিটাল অপারেশনে এগুলো অটোমেটিক্যালি আমাদের মনে থাকে। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স হোক, ডিজিটাল কমিউনিকেশন হোক, বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বেসিক হোক, these all are very common to us. ওকে, এগুলো আমাদের মনে রাখতেই হবে। আজকে যদি মনে না থাকে, তোমাদের নেক্সট সেমিস্টারেই মনে পড়ে যাবে আবার। তো এগুলো নিয়ে ভাবার কিছু নেই যে মুখস্থ করতে হবে বা কিছু, এগুলো নিজেদেরই মনে থেকে যাবে, এগুলো কোনোদিনও ভুলবে না। ফাইন। তো ডাবল নেগেশন, সাইনটা উল্টে যায় জানি। P or P, P and P, result is P. এটা হচ্ছে কি implies, okay, implies, and এখানে ডিমর্গানসটা দেওয়া নেই, ডিমর্গানসটা আলাদা করে দেওয়া আছে। ওকে, ডিমর্গানসটা দেখে না, সবচেয়ে বেশি আমরা ইউজ করি ইন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, অলসো ইন হিয়ার, অলসো ইন থিওরেম প্রুভিং, you will see we will use this De Morgan's most. Fine, we will use the De Morgan's most. এই লাইনটার মিনিং কি? P3
This 3 lines means identity, তাই তো? P3 is identical with P implies P1 implies P2. এই লাইনটার মানে কি? এই লাইনটার মানে তুমি if some condition is there P1 and P2 is the conclusion. P2 is the conclusion. P1 is the condition. Fine. If this situation is there, then there will be another some situation that is identical to this one. Statement-এ আসবো এক্ষুনি, সেজন্য আমি এটা বললাম। So এই ধরনের সিচুয়েশন এর আমরা সরাসরি ডিমর্গানস দিয়ে লিখতে পারি। ইমপ্লাইজকে আমাকে সরাতেই হবে, ইমপ্লাইজ দিয়ে কোনো অপারেশন আমি করতে পারবো না। তো এই যত ইমপ্লাইজ সাইন আছে লাস্ট চারটেতে দেখো, tautology 12, tautology 13, tautology 14 and tautology 15. এই যে চারটে আমার tautology আছে, we have to remove this imply sign, তাই তো? imply sign দিয়ে অপারেশন কি করে হয়? করা যায় না। তো imply sign সরানোর জন্য আমার সবথেকে ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরেম, একটা ল ছিল, that law is called De Morgan's কি বলে? এই ইমপ্লাইটা সরানো যায় ইউজিং negation P1 or P2. এখন De Morgan's প্রুফ আমার নিশ্চয়ই করানোর দরকার নেই, এটা তোমাদের করা আছে অলরেডি। not P1 or P2, তাই তো? So remember this one. For today's class, just remember this one. ইমপ্লাইটা যদি সরাতে চাই আমি, P1 imply P2 যদি হয়, not P1 or P2. That means এখানটাতে not P and Q or P হবে, ঠিক বলছি? If you want to remove this implication sign, it will be not within bracket P and Q bracket close or sign P, ঠিক আছে? হ্যাঁ ম্যাম। এই implication সাইনটা যদি সরাতে চাই, not within bracket P and Q or sign Q. If you want to remove this implication, not P or this much P or Q. If you want to remove this implication, not Q or P or Q, ঠিক আছে? এই লাস্টের চারটের জন্য ইমপ্লিকেশন আমাকে সরাতে হবে। So we will use De Morgan's. Thanks. Tautology এইগুলো শিখলাম, কানেক্টিভ শিখলাম। Now theorem. If you want to remember this theorem, you can, but for this class আমি বলবো থিওরেম মনে রাখতে হবে না, বিকজ কোশ্চেনটা আমি এভাবে দেব, I will tell you to prove the theorems. Okay, I will tell you to prove the theorems. So for proving this theorem, you have to remember the tautologies. ঠিক আছে? থিওরেম গুলো একটু মনে রাখলে ভালো। অনেক সময় যেমন এই কন্ট্রাপোজিশন থিওরেমটা বা থিওরেম নাম্বার 13-এ বোধহয় 13 বা 12-এ থিওরেম প্রুভিং এর জন্য প্রিভিয়াস কোনো থিওরেমের হেল্প নিতে হবে, আমাকে কল করতে হবে। ধরো ইউজিং থিওরেম 10 উই নো দিস ওয়ান। সো থিওরেম একটু একটু মনে রাখতে হবে, যেটুকু মনে রাখতে হবে রাখবে, বাট ইন ম্যাক্সিমাম কেস আমি তোমাদের প্রুভ করতে দেবো। যখন প্রুভ করতে দেবো থিওরেমটা লিখেই দেবো। ফাইন। কয়েকটা থিওরেমের নাম দেওয়া আছে, modus ponens, এগুলো কিছু ওয়েল নোন থিওরেম। modus tollens, chaining, modus ponens and chaining, contraposition. তো 15 tautologies are there, 15 theorems are there. থিওরেম গুলো এবার প্রুফ করা আমাদের কাজ। ওকে, আমরা এখন আছি কিসে? প্রপোজিশনাল লজিকে। বুঝতে পারছো কিভাবে এগোচ্ছি? প্রোডাকশন সিস্টেম আমরা ওয়াটার জেট প্রবলেম দিয়ে শেষ করলাম। তারপর আমরা এলাম হচ্ছে লজিক্যাল ক্যালকুলাস মেথডে। ইন লজিক্যাল ক্যালকুলাস মেথড আমরা বলেছিলাম আমরা মাত্র দুটো মেথড করবো, একটা হচ্ছে প্রপোজিশনাল, অ্যানাদার ওয়ান ইজ প্রেডিকেট। তো প্রপোজিশনাল লজিকের মধ্যে এবার আমরা আছি। ওকে, তো প্রপোজিশনাল লজিকে এই থিওরেম গুলোকে আমরা প্রপোজিশনাল লজিক দিয়ে প্রুফ করবো। প্রেডিকেট লজিক কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং, ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে যাব। আজকে চেষ্টা করব প্রপোজিশনালটা যতটা করার। আচ্ছা, সো
For proving আমাদের কি বললাম, our goal is now our goal is to prove these theorems, okay, using propositional logic. এটাও তো মেশিন কি ইন্টেলিজেন্ট বানানো হচ্ছে। A theorem is given to a machine and you have to prove this. So this is another method. মেশিন কিভাবে সেটা প্রুভ করবে, এই যে মেথডটা আমি বলবো, এই মেথডগুলো এবার আসবে হচ্ছে প্রপোজিশনাল লজিকে। কি কি মেথডে আমি করতে পারি? সিম্যান্টিক মেথড ফর থিওরেম প্রুভিং একটা, ওকে। syntactic method for theorem proving, number 2. First one is semantic method for theorem proving, number 1, for proving those theorems, for proving those 15 theorems. Next one is syntactic methods for theorem proving. Within this syntactic method, there are two methods, two separate methods are there. Method of substitution and Wien's theorem. Method of substitution and Wien's theorem. So, for proving those, আর এগুলো ছাড়াও আর একটা মেথড আছে, that is called resolution theorem. Okay, resolution algorithm দিয়েও আমরা প্রুভ করব। Wien's theorem দিয়ে রেজলিউশনকে প্রুভ করব, আবার রেজলিউশন দিয়ে অন্য কোনো এটাকে প্রুভ করব। ঠিক আছে, রেজলিউশনটা দরকার নেই এখন, পরে দেখব, বেশি কমপ্লিকেটেড করছি না। সো we will prove these theorems using semantic method and syntactic method. Within the syntactic method, there are two sub-methods. One is substitution method, another is Wien's theorem. Clear? এখন আমরা তিনটে মেথড করব, semantic, substitution and Wien's theorem. পরপর তিনটে মেথড করব for proving those theorem. Propositional logic এটা দিয়ে শেষ হবে, রেজলিউশন থিওরেমটা থাকবে, মোটামুটি এটা দিয়ে শেষ হবে হচ্ছে প্রপোজিশনাল লজিক। সেমান্টিক মেথড, ফার্স্টের এই যে বুঝতেই পারছো, আপ টু দিস লাইন the concept can be very illustrated. এখন আবার জয়েন করছি। আচ্ছা, এটাতে বুঝতে পারছো, আপ টু দিস লাইন the concept can be very illustrated with an example. এই লাইনটা অবধি অমিত কোনারের বই মনে হয়, হ্যাঁ দেখি কোথায়, অমিত কোনারের বই থেকে নাও। বাকি তোমরা স্লাইড দেখেই তো বুঝতে পারছো যে কোনটা ছবি তোলা আর কোনটা আমার রেখা। বাকি দিস লাইন, এই টু লাইনস আবার রেখা, এইগুলো হচ্ছে রেখা, এইগুলো তো আবার এই পাশের ছবিটা আবার ওখান থেকে নেওয়া। তো এইগুলো তোমরা দেখেই বুঝতে পারবে যে বইয়ের থেকে ছবি তোলা প্রচুর রয়েছে। ঠিক আছে, সো semantic method, these lines, I am reading these lines, একটু পরে পড়ছি। আচ্ছা, কিভাবে আমরা প্রুফ করতে পারি, হ্যাঁ সেটা দেখি। এটা কি, সেই যে আমি বললাম ডি মর্গানস দিয়ে এটা করা যায়। এবার ডি মর্গানস ছাড়া আগে আমি দেখি কিভাবে হচ্ছে। এই লাইনটারই আমি মিনিং বলছিলাম তোমাদের, এবার একটা এক্সাম্পল দিয়ে লাইনটার মিনিংটা দেখো। P1 কে কি বলেছিলাম, কন্ডিশন। P2 কে কি বলেছিলাম, কনক্লুশন, তাই তো? P1 is the condition, P2 is the conclusion. Just right hand side টা দেখো, P1 condition, P2 conclusion, কোনো ডাউট নেই। So এক্সাম্পলটা দেখো, the sky is cloudy, it will rain. That means if the sky is cloudy, it will rain. ঠিক আছে, if the sky is cloudy, if P1, then it will rain, then P2. ঠিক আছে, আর এই পুরো স্টেটমেন্ট যেটা বললাম, this total statement is identical or equivalent to P3. So P3 is what I have told, if the sky is cloudy, then it will rain. This is my P3. দুটো identical. Clear? যেটা আমি বলেছিলাম, clear? P3 is identical to
this right hand side and left hand side identical. That means the sky is cloudy condition, it will rain conclusion. And the identical statement is if it is cloudy, then it will rain. So this is your problem. This is your problem. Okay. এটা তোমার কাছে given. You have to prove that P2 holds good. You have to prove that if all the conditions satisfied, then it will rain. That means P2 holds good. Okay. তার মানে আমার কাছে তিনটে প্রপোজিশন আছে, P1, P2, P3. এবার ম্যাম আরেকবার বলবেন কি প্রুফ করতে হবে? লাইক P2 টাকে করতে হবে, P2 কে প্রুফ করতে হবে। Conditions are given. Conditions are given. The conclusion is P2. It will rain. If all the condition holds good, P2 should be hold good. If the sky is cloudy, then it will rain. Fine. So আমাকে প্রুফ করতে হবে P2 কে। আমার কাছে তিনটে প্রপোজিশন, P1, P2 and P3. P1 1 minute. We have three propositions, P1, P2 and P3. Okay. So semantic theorem টা কিভাবে প্রুফ করে? Semantic theorem একটা ট্রুথ টেবিল বানাতে হয়, জাস্ট লাইক ডিজিটাল লজিক। একটা ট্রুথ টেবিল বানাতে হয়, ট্রুথ টেবিলটা দেখে প্রুফ করতে হয়। ওকে। এখন দুটো চেইনিং মেথড বলা হয়। ফার্স্ট ওয়ান ইজ ফরওয়ার্ড চেইনিং অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইজ ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং। ফরওয়ার্ড চেইনিং অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং। ফরওয়ার্ড চেইনিং কি? Forward chaining is check the conclusion first. Okay, conclusion টাকে ধরবো, the conclusion should be true, তাই তো? So forward দিক থেকে আসবো, if all the conditions or premises are true, check whether the conclusion is true or not. একদম নর্মাল মেথড, আমরা এভাবেই সব দিন করেছি। if all the conditions or premises are true, check whether the condition is এক মিনিট কি জানি তো, দরজা বন্ধ করে দেবে। ঠিক আছে। So forward chaining is if all the premises or conditions are true, check whether the conclusion is true or not. This is called forward chaining. And backward chaining হচ্ছে উল্টো দিক থেকে আসা। That means result is false when the consequences or result is false or conclusion is false. Check whether at least one premises or one condition is false. Okay. Forward chaining means ট্রুথটাকে প্রুফ করা, কনক্লুশন তখনই প্রুফ হবে যখন অল দ্য প্রেমিসেস ট্রু হবে। আর ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং হচ্ছে গিয়ে যদি কনক্লুশনটা ফলস হয়ে যায়, দেন এনি অফ দ্য কন্ডিশন শুড বি ফলস। এটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং। ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না? সি দ্য এক্সাম্পল। এটা হচ্ছে আমার প্রবলেম। এবার আমি ট্রুথ টেবিল দিয়ে করব। হিয়ার ইজ দ্য ট্রুথ টেবিল। ওকে। সো আমার this right hand side কে আমি আগে লিখবো। ওকে, P1 implies P2. P1 implies P2 means by De Morgan's যদি আমি লিখি not P1 or P2, তাই তো? not P1 or P2, এখান থেকে তৈরি হয়েছে ট্রুথ টেবিলটা। দেখো ট্রুথ টেবিলটাকে দেখো, ট্রুথ টেবিলটা হচ্ছে not P1 or P2, ট্রুথ টেবিল P3। বোঝা গেছে? Yes, ma'am. তো ট্রুথ টেবিলটা বানিয়ে নিলে নাও ফরওয়ার্ড চেইনিং প্রুফ করো আর ব্যাকওয়ার্ড চেইনিং প্রুফ করো। What do you mean by forward chaining? Forward chaining এ you have to see in which line or in which row the conclusion is true and the conditions are also true. In the last row. ঠিক বলছি? Conclusion P2 is true. Conclusion P2 is true. তাই তো?
Yes, ma'am. and the consequences or condition consequences or conclusion P2 is true. That means the premises or condition P1 is true, P3 is true. Forward chaining proof in the last row. ঠিক আছে? Now backward chaining. Backward chainingটা means false কোথায় আছে conclusion সেটা দেখতে হবে. In the first row conclusion is false. In the third row conclusion is false. ঠিক আছে? In the first row conclusion is false and in the third row conclusion is false. That means কি বলা আছে? If the conclusion is false, check whether at least one of the premises are false. So in the first row conclusion is false and one premises is false. In the third row conclusion is false, one premises is false. Backward chaining holds good. Both the forward and backward chaining are satisfied together. So this theorem holds good. So this theorem holds good. Key theorem? This one. ঠিক আছে? বোঝা গেল? You can say now, if sky is cloudy, it will rain. ম্যাম ব্যাকওয়ার্ডটা তো দুটো কন্ডিশনেই আমার প্রুভড হচ্ছে তো ব্যাকওয়ার্ড চেইনিংটা হচ্ছে হ্যাঁ Like- লাইন এই এটা দুটো কন্ডিশন First- আছে দুটো রো এর জন্য ফার্স্ট রো এন্ড দুটো থার্ড রো দুটোর জন্যই আমার এখানে হচ্ছে একটা হলেই হবে মানে এটা কোনো নেসেসারি না যে ট্রুথ টেবিলের সবকটা লাইন তোমার ভ্যালিড হতে হবে এখানে দেখো সেকেন্ড লাইনটা কোনো কাজে লাগে না জাস্ট একটা একটা করে হলেই হলো তো এটা হচ্ছে সিম্যান্টিক মেথড সিম্যান্টিক মেথডটা বেসিক্যালি আমি যেভাবে বললাম তাতে তোমাদের মনে হবে যে কোনো কাজে তো লাগলো না বাট বড় প্রবলেমের একটা ছোট ছোট সলিউশন করতে সিম্যান্টিক মেথড কাজে লাগে তো সিম্যান্টিক মেথডের এই হচ্ছে গিয়ে সিম্যান্টিক মেথডের নোটেশনটা এবার আমি পড়ছি শোনো দ্য ফলোইং নোটেশন will be used to represent a symbolic theorem stating the conclusion C, this is the conclusion C, follows from a set of premises P1, P2 up to Pn. These are the premises. Conclusion, premises. Okay. এভাবেও লিখতে পারি implied or logically entailment দিয়েও লিখতে পারি okay logically follows fine in this technique we first construct a truth table representing the relationship of P1 through Pn with C fine then we test the validity of the theorem by checking whether both the forward and the backward chaining methods to be presented shortly that shortly means say next দুটো লাইনে লিখেছি hold good whether both the forward and backward chaining methods hold good the concept can be best illustrated with an example 2 দেয়া হলো ঠিক আছে this is semantic method for theorem proving okay ঠিক আছে যে কোনো একটা থিওরেম একটা আননোন থিওরেম পরে প্রুভ করা যাবে আচ্ছা এবার আসি হচ্ছে সিনট্যাকটিক মেথড সাবস্টিটিউশন এন্ড ওয়াইন্স থিওরেম সাবস্টিটিউশন মেথড হচ্ছে সবথেকে ইউজফুল তোমরা সবথেকে ভালো লাগবে তোমাদের পড়ে বিকজ এতদিন তোমরা যা করে এসছো সেটাই হচ্ছে সাবস্টিটিউশন লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড মেথড হচ্ছে কি সাবস্টিটিউশন মেথড ওকে তো ফার্স্টে এটা কি আছে কন্ট্রাপোজিশন তারপর কি আছে সাবস্টিটিউশন দুটো প্রুফ করা আছে হ্যাঁ কন্ট্রাপোজিশন আর সাবস্টিটিউশন দ্যাট মিন্স সবচেয়ে কঠিন দুটো করা আছে থিওরেম নাম্বার 14 থিওরেম নাম্বার 15 14 আর 15 দুটো প্রুফ করা আছে সাবস্টিটিউশন দিয়ে ওকে যেহেতু এই দুটো আমি করে দিচ্ছি আমি এক্সামে এই দুটো দেবো না তার বাইরের কিছু একটা দেবো আর আমি মেনশন করে দেবো prove this theorem by Wien's theorem prove this theorem by substitution method আমি একদম স্পেসিফিক্যালি মেনশন করে দেবো তোমাদের সেটা দিয়েই করতে হবে তো কন্ট্রাপোজিশন মেথড এই হচ্ছে কি আমার থিওরেমটা দেখো
এই হচ্ছে আমার থিওরেমটা। এই যে আমি বলেছিলাম কম্পোজিশন মেথডে আমাকে অন্য থিওরেম ইউজ করতে হবে, থিওরেম নাম্বার 10 আবার লেগেছে, কাজে ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। এই দুটো থিওরেম হচ্ছে কি সবচেয়ে কঠিন থিওরেম, বিকজ অন্য থিওরেমের আমার হেল্প নিতে হবে। ওকে, বাকি থিওরেম গুলো প্রুভ করতে ম্যাক্সিমামই অনলি টোটোলজি ইউজ করে হয়ে যাবে, বাট হিয়ার উই হ্যাভ টু টেক হেল্প অফ দিস থিওরেম 10। অনেক দূরে হয়ে যাচ্ছে পেজটা। আচ্ছা, দেখে নাও থিওরেম 10টা দেখে নাও। P implies Q. Okay, that means not P or Q. De Morgan's. Our contraposition P implies Q. That means not Q implies not P. দেখতেই থিওরেমটা একটু এরকম, বাট থিওরেমটা প্রুভিং খুব ইজি। থিওরেম 14টা দেখো। থিওরেম 10টা ইউজ করছি, দিস ইজ ডি মর্গানস দ্য সিম্পলেস্ট ওয়ান। ওকে, থিওরেম 10। সো থিওরেম 10টা তো তোমাদের মনেই আছে, এটাতে কল করতে হবে। আচ্ছা, P implies within bracket Q implies R, right hand side. P or Q implies R. Okay, so theorem 14 and theorem 15. আচ্ছা, theorem 12 আর theorem 13 দুটোতে একটু প্রবলেম হয় বিকজ ডাবল ইমপ্লিকেশন আছে বলে। এটার মধ্যে এটার একটা আমি পরে করে দেবো, ওকে, একটা করলেই আর একটা করতে পারবে। ডাবল ইমপ্লিকেশন সাইন আছে তো, যেটা ভাঙতে তোমাদের একটু প্রবলেম হবে, একটা আমি পরে করে দেবো। বাকিগুলো একটা কোনো প্রবলেম হবে না, বাকিগুলো খুব ইজি। সাবস্টিটিউশন দিয়েই দেখো একটা একটা করে করে। ওকে, বাকি আপ টু থিওরেম 11, আপ টু থিওরেম 11 কোনো প্রবলেম হবে না, যে কোনো ভাবে তুমি করতে পারবে। থিওরেম 14 and 15 আমি করে দিচ্ছি, একটু টাফ। থিওরেম 12 আর 13 এর একটা আমি পরে করে দেবো। ওকে, 12, 13, 14, 15 সলভ করে দেবো, একটু কঠিন। আর থিওরেম নাম্বার 11 অবধি করেছি। তো থিওরেম 14 আর 15টা প্রুভ করছি ইউজিং সাবস্টিটিউশন। Left hand side, P implies Q, De Morgan's. Use De Morgan. Fine. So, মাঝে অর সাইন আছে, অর সাইন থাকলে এটা না পাশে রেখা নেই। ইউজিং টটোলজি, টটোলজি নাম্বার কত? অর সাইনের দিকে একটু উল্টে যাচ্ছে। টটোলজি নাম্বার 3, টটোলজি নাম্বার 3 তো this one, P or Q, Q or P. So just সাইনের দিকে চলে যাবে Q or not P. Fine. Double negation, tautology 1. Double negation of Q, tautology 1, or this one. Fine. Again, De Morgan's. Again, De Morgan's. See, this is De Morgan's তো কি রে, এটা De Morgan তো? হ্যাঁ ম্যাম। তো এটাতে প্রবলেমটাতে না রেখা নেই, একটু তোমরা সবকটার জন্য পাশে পাশে রেখা থাকে। ইউজিং De Morgan's, ইউজিং দিস tautology, ইউজিং এটা হচ্ছে tautology 3, তো tautology 1 আর 3 বললে তো আমি বুঝবো না। ইউজিং tautology this, এটা হচ্ছে tautology নাম্বার 1, this line. ইউজিং this tautology, ইউজিং De Morgan's, পুরো ক্লিয়ারলি বলে দেবে। ওকে, সো we have proved the right hand side from the left hand side. বোঝা গেছে? দেখো কন্ট্রাপোজিশন থিওরেম প্রুভ। কারো কোনো ডাউট থাকলে বলো, ক্লিয়ার হলে বলো, নেক্সটটাতে যাবো। ক্লিয়ার? আরে হ্যাঁ না কিছু বল। ম্যাম আরেকবার বলবেন ম্যাম? This is the contraposition theorem. We have to prove the left hand side equal to right hand side. Left hand side কি আছে? P implies Q. Okay, don't see the right hand side, just see the left hand side. P implies Q. আচ্ছা, কে বললে আরেকবার বলতো, একটু নামটা বলো তো।
ম্যাম ঐন্দ্রিলা। মঞ্জিলা। আচ্ছা, প্রত্যেকটা লাইন বোঝা যাচ্ছে কিনা আমাকে একবার বলবো মঞ্জিলা। ওকে, তোমার ফোন, তোমার এটা করো, আনমিউট করে দাও। ওকে, হ্যাঁ ম্যাম। P implies Q. So I am first using De Morgan's. Okay, clear? P implies Q means not P or Q. Using De Morgan, this much is clear. হ্যাঁ ম্যাম। Okay. Now I am using the tautology. Tautology number 3. Next I will use the tautology number 1. See the tautology number 3 and tautology number 1. Tautology number 3 হচ্ছে P or Q যদি থাকে তার মানে হচ্ছে চেঞ্জ করে দিতে পারি। জাস্ট অর সাইনের দুদিকে চেঞ্জ করে দিতে পারো। আর tautology number 1 হচ্ছে ডাবল নেগেশন অফ P means P নেগেশন নেগেট করছে। So tautology number, so tautology number 3 যদি অ্যাপ্লাই করি, Q left hand side চলে গেল, not P right hand side চলে গেল। This is clear. And tautology number 1 ইউজ করছি here in this Q. তার মানে I can use the double negation. Double negation of Q is Q. So double negation of Q or negation P. This what is clear on there? হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম। ব্যাস, এবার আবার De Morgan ইউজ করো। De Morgan means not P or Q equal to P implies Q. Not Q or not P, that means not Q implies not P. Okay, De Morgan's, simple De Morgan's. ডি মর্গান। তাহলে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড চলে এসেছে। চলো মিউট করো। So contraposition theorem has been proved. Now clear I think. এবার তার আগের সাবস্টিটিউশন থিওরেম, থিওরেম নাম্বার 14। ওকে, থিওরেমটা কি ছিল একবার দেখে নিলে? এটা ছিল হচ্ছে থিওরেমটা, লেফট হ্যান্ড সাইড implies right hand side and implies. Okay, একটা করে ইমপ্লিকেশন জাস্ট ভাঙছি। ফার্স্ট উইদিন ব্র্যাকেটের ইমপ্লিকেশনটা ভাঙছি ইউজিং ডি মর্গানস। নেক্সট আউটসাইড ব্র্যাকেটের ইমপ্লিকেশনটা আমি ব্রেক করছি ইউজিং ডি মর্গানস। দেখে নাও, কোনো ডাউট আপ টু লাইন নাম্বার 3? ডাউট নেই নিশ্চয়? না না। জাস্ট দুটো ইমপ্লিকেশন আমি ডিভাইড করলাম। ওকে, নাও অর সাইন আছে টটোলজি 5, টটোলজি 5 অর সাইন আছে, নেগেশন আছে, and within bracket and তার আগে or, that means আমি করতে পারি জাস্ট ব্র্যাকেটটাকে চেঞ্জ করতে পারি। টটোলজি 5 টা দেখে নাও, টটোলজি 5 ঠিক আছে। P or Q within bracket or R outside bracket. So আমি P টাকে বাইরে নিয়ে Q আর R টাকে within bracket করে দিচ্ছি। ক্লিয়ার? সেম জিনিস করেছি। দেখো আমি P not P or Q টা within bracket দিয়েছি, R টাকে বাইরে রেখেছি। কেন বাইরে রেখেছি? অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক হোয়াট ইজ ইউর থিওরেম। তোমার থিওরেমটাতে রয়েছে হচ্ছে এই আটটা বাইরে আছে। সো ফার্স্টেই তুমি আটটাকে রিডিউস করবে, তো আটটাকে ফার্স্টে আমি বাইরে নিলাম। এবার আমার আবার ডি মর্গানস ইউজ করতে সুবিধা হবে, এইভাবে ভাবতে হবে। ওকে, সো আটটাকে আমি বাইরে নিলাম, উইদিন ব্র্যাকেটে আমার থাকলো নট পি অর নট কিউ, not P or not Q। বোঝা যাচ্ছে? উইদিন ব্র্যাকেটে আমার থাকলো not P or not Q। কি করা যায় এবার এটাকে? not P or not Q কে দেখা যায় not P or Q। ম্যাম নটটাকে কমন নিয়ে নিলাম বাইরে। কমন বলে না বাবা, কমন মানে বলে ডি কোনো মর্গান কথা নেই।
মানে ডিমর্গানসটাকে অ্যাপ্লাই করে দিলাম। ডিমর্গান প্রোগ্রাম কমন নেওয়া যায় না কোনোদিনও। না না, মানে ওটাকে জাস্ট চেঞ্জ হয়ে গেল। ম্যাথমেটিক্স না, তোমার হুম। যেটা ভাবছো তুমি ঠিক ভাবছো, বাট কোনোদিনও বলো না যেন কমন নিয়েছি, ওখানেই না তোমার ম্যাম, ডিমর্গানস হয়ে যাবে। ওকে, না ম্যাম, ডিমর্গানস অ্যাপ্লাই করে দিলাম। সো নট পি or not q, that means not p and q, আর আমার বাইরে আছে এটাই। সো এটা তো একদম হয়ে গেল, not p and q or আর ইমপ্লিকেশন সাইন দিয়ে দাও, নটটা তুলে দাও, ডিমান্ডেন্স। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, দুটোরই লাস্টে একটা লাইন লেখা আছে, সেই লাইনটা একটু খেয়াল করো। Analogously, starting with the right hand side, we can easily reach to the left hand side. Hence, the theorem bidirectionally holds good. This line is very important in this type of theorem proving. Okay. Actually, we have to prove the theorem from left hand side to right hand side and from right hand side to left hand side. যেহেতু তুমি left hand side to right hand side টা দেখিয়েছো, you need not to show the right hand side to left hand side again, but you have to write this line. Okay. All the theorem that can be that is proved from substitution method or any other method bidirectionally holds good হতে হবে। ওকে, তো এটাও তোমাকে লিখে দিতে হবে। As we can solve the theorem using from left hand side to right hand side, we can also prove the theorem from right hand side to left hand side. So the theorem is bidirectionally holds good. ঠিক আছে, ওকে, এই হলো আমার সাবস্টিটিউশন। সিনট্যাক্টিক মেথডের 1 নম্বরটা ছিল সাবস্টিটিউশন, আমি করলাম। এবার সিনট্যাক্টিক মেথডের সেকেন্ড যাব আমি ওয়ান্স থিওরেম। ওকে, আচ্ছা, ওয়ান্স থিওরেম দিয়ে আমি প্রুফ করেছি হচ্ছে মোডাস পোনেন্সকে প্রুফ করেছি, মোডাস পোনেন্সকে প্রুফ করেছি ইউজিং ওয়ান্স থিওরেম। ওকে, ঠিক আছে। ওয়ান্স থিওরেমের আগে তোমাকে জাস্ট রুলস গুলোকে দেখো, স্টেপ 1, স্টেপ 2 and step 3 কোথায়, step 3, step 1, step 2 and step 3, তিনটে স্টেপ আছে। জাস্ট এগুলো দেখতে বড়, কিন্তু করার সময় এতটা টাফ লাগবে না। স্টেপ গুলোকে শুধু ফলো করবে, তোমার থিওরেমটা প্রুভ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, স্টেপ 1, স্টার্টিং। যদি কোনো সেন্টেন্স দেওয়া থাকে, represent all sentences involving only and or not operator. Okay, represent all sentences involving only, যত implications আছে actually উঠে দিতে হবে। ফার্স্টেই you have to use the De Morgans. Okay, one theorem দিয়ে এই জন্য লাস্টের যে চারটে থিওরেম যেগুলোতে implications আছে বা ডাবল implications আছে, দিস 4 theorems actually আমরা বেশি প্রুফ করি না ইউজিং দিস ওয়ান্স থিওরেম, সাবস্টিটিউশন দিয়েই প্রুফ করি। সাবস্টিটিউশনে সোজা থিওরেমই আনি যেগুলোতে শুধু and or and not আছে। Okay, this is step 1, starting condition. All the theorems should involve only these 3 operators. Step 2, step 2 এর মধ্যে তিনটে স্টেপ আছে। নেগেশন গুলোকে রিমুভ করতে হবে। all the negations should be removed. How লেখা আছে। Second, all the and or should be removed. How বলছি। And all the theorems should be splitted into small sub-theorems. Okay, step 2 এর মধ্যে তিনটে সাব-স্টেপ বলবো আমরা। তিনটে স্টেপ আছে, নেগেশনটাকে রিমুভ করব, and or গুলোকে রিমুভ করব, বড় থিওরেমকে সাব-থিওরেমে স্প্লিট করব। ঠিক আছে, ওকে। নেগেশন কিভাবে রিমুভ করব? In case negative term is present at any side separated by comma, bring it to the other side of implication symbol without its negation. Example দিয়েছে দেখো, P, comma, Q, comma, negation R implies S.
So the negation R can be moved to the right hand side. The negation R can be moved to the right hand side, or you have to move. Actually, for proving the One's theorem, you have to move the negation to the right hand side, and the negation will be removed then. Okay, নেগেশনটা ওদিকে মাইনাস সাইনটা ওদিকে চলে গেলে প্লাস হয়ে গেল, সিম্পল থিং, সেটাই হয়েছে। ওকে, বোঝা গেছে তো? এই নেগেশনটা এদিকে চলে গিয়ে আর কমা এস হয়ে গেছে। পি কমা কিউ কমা নেগেশন আর ইমপ্লাইজ এস যখন ছিল, লজিক্যালি এন্টারেড হয়ে কি হলো, পি কমা কিউ, এটা ইমপ্লাইজ কি হলো, আর কমা এস। আর একবার লাইনটা পড়ছি। ইন কেস নেগেটেড টার্ম ইজ প্রেজেন্ট অ্যাট এনি সাইড সেপারেটেড বাই কমা, bring it to the other side of implication symbol without its negation symbol. হয়ে গেছে। and or কিভাবে রিমুভ করব, সবকিছু মোটামুটি তোমাকে ভাবতে হবে। ইন ওয়ানস থিওরেম যত অপারেটর আছে, অপারেটর শুধু তোমার নেগেশন অ্যান্ড অর, এই তিনটে ভ্যালিড অপারেটর, আর এই তিনটে ভ্যালিড অপারেটরকেই তোমাকে রিমুভ করে দিতে হবে ইউজিং কমাস। ইউজিং কমাস তোমাকে লাস্ট অফ অল আনতে হবে। সেই ইউজিং কমাস আনার জন্য এগুলো করছে। প্রথমটা নেগেশন রিমুভাল সাকসেসফুল, নেগেশন রিমুভ করে কমা হয়ে গেল। সেকেন্ড অ্যান্ড আর অর কিভাবে তুমি কমাতে আনবে, if the left hand side contains and, replace it by comma. If the right hand side contains or, replace it by comma. Left hand side on and থাকলে কমা দিয়ে রিপ্লেস করো, রাইট হ্যান্ড সাইডে অর থাকলে কমা দিয়ে রিপ্লেস করো। উল্টোটা থাকলে কিন্তু বলেনি। left hand side and right hand side or, you can separate this by comma. Step 2. Okay, বড় থিওরেমকে কিভাবে প্রুফ করব, এবার হচ্ছে গিয়ে এটার উল্টোটা। left hand side contains or, ওকে, আগেরটা ছিল left hand side contains and, সিম্পলি কমা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারো, বাট এখানে সেটা না। left hand side contains or and right hand side contains and, এরকম যদি হয়, যদি left hand side এ or থাকে তাহলে কি করব, split the theorem into two sub theorem। কিভাবে, সি p or r, left hand side এ or implies s, t, তুমি সাব থিওরেমে স্প্লিট করে দাও। p implies st, r implies st, p implies st, r implies st, বোঝা গেছে? অল্টারনেটিভলি রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি and থাকে, Yes, ma'am. সাব থিওরেমে স্প্লিট করে দাও। p, r implies s, p, r implies t। সি দেখে না, if left hand side and থাকে, right hand side or থাকে, no problem, just replace this by comma। but যদি উল্টোটা হয়, if left hand side contains or, right hand side contains and, you have to split the theorems। ঠিক আছে, so this is the step 2 হলো। এবার এটাকে স্টপিং কন্ডিশনটা কি, স্টপিং কন্ডিশনটা হচ্ছে অ্যাটমিক টার্মস আসছে কিনা, স্টপিং কন্ডিশনটা পরে বলছি, এই অবধি আগে প্রুফ করে না। Stop theorem proving process, theorem proving process, if both right hand side and left hand side contains common atomic term, and b, left hand side and right hand side have represented as a collection of atomic terms। atomic terms কিভাবে আসছে সেটা বলছি, দেখে বুঝতে পারবে। প্রুফ করি, এটা কি, এটা হচ্ছে modus ponens theorem। p, p implies q, q implies r, double implied r। ঠিক আছে, ফার্স্ট হচ্ছে স্টার্টিং কন্ডিশনটা মনে করো কি ছিল, you have to prove this theorem by One's theorem। so remember the starting condition, you have to represent this whole theorem by only negation and an or operator। just simple আমার ডিমর্জাস ইউজ করে দিলে হয়ে যাবে। p implies q, this one p implies q, that means not p or q, q implies r, that means not q or r,
সো হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ এই অবধি ঠিক আছে? স্টার্টিং কন্ডিশন ভ্যালিড, Yes, ma'am. হয়ে গেছে। টোটাল পুরো থিওরেমটা আমার শুধু অপারেটর কে কে আছে, কমা ছাড়া অপারেটর আছে, অ্যান্ড, অর, নট, হ্যাঁ অ্যান্ড অর আর নেগেশন। এবার আস্তে আস্তে এগোই। এবার আমি দেখো কি করতে হবে, কি করতে হবে সেটা আগে দেখো। ফার্স্টে এই যে টার্মটা আছে, একটা একটা টার্ম নিয়ে ভাবো। লেফট হ্যান্ড সাইডের এই টার্মটা, নট কিউ অর আর, নট কিউ অর আর, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইডে অর, লেফট হ্যান্ড সাইডে অর, দ্যাট মিনস থিওরেম স্প্লিটিং করতে হবে। ঠিক বলছি? হ্যাঁ ম্যাম। থিওরেম স্প্লিটিং করছি টু পি কমা নট পি কমা কিউ কমা নট কিউ ইমপ্লাইজ আর একটা থিওরেম, আর একটা পি কমা নট পি অর কিউ কমা আর ইমপ্লাইজ আর একটা থিওরেম। স্প্লিট হয়ে গেছে। নাও নট পি অর কিউ, এগেইন আর একটা রয়েছে হচ্ছে ইয়ে অর, লেফট হ্যান্ড সাইডে অর, থিওরেম স্প্লিটিং করতে হবে, করতে হবে তো এখানেও। ইয়েস ম্যাম। তো থিওরেম স্প্লিটিং কর, পি কমা নট পি কমা নট কিউ আর একটা, পি কমা কিউ কমা নট কিউ আর একটা। আচ্ছা এই থিওরেমটাকে ধরিনি, এই থিওরেমটাকে এখন হাতি লাগাইনি, তোমরা করবে হ্যাঁ, যেহেতু একটা নিয়ে করা হচ্ছে এখন অবধি, দেখা যাক কি দাঁড়ায়, তোমরা কিন্তু করবে, এটাকেও সেম ভাবেই এগোবে, পুরোটা এগোতে হবে, এটাকে তো ফেলার কোনো জায়গা নেই, এটাকেও তো করতে হবে আমাদের। এখানে দেখায়নি বিকজ এটাতে প্রুভ হয়ে যাচ্ছে দু লাইনে, ওরা জানে তাই, কিন্তু আমরা তো জানি না করার সময়, সো আমাদের এটা নিয়েও এগোতে হবে। আচ্ছা, সো থিওরেম স্প্লিটিং করে হলো কি, ফার্স্ট ওয়ান ইজ পি কমা নট পি কমা নট কিউ ইমপ্লাইজ আর একটা, পি কমা কিউ কমা নট কিউ ইমপ্লাইজ আর একটা। ঠিক আছে, ওকে। Yes, ma'am. এবার হচ্ছে নেগেশন রিমুভাল করছি, নেগেশন রিমুভাল করছি। নেগেশন রিমুভাল কেন করছি, পি কমা নট পি একদিকে আছে, তো নট কিউটা ওদিকে নিয়ে গিয়ে পি বানিয়ে দে, এখানে কিউ কমা নট কিউ একদিকে আছে, নট কিউটাকে ওদিকে নিয়ে গিয়ে কিউ বানিয়ে দে, হয়ে গেল এদিকে পি কমা নট কিউ ইমপ্লাইজ পি কমা আর, পি কমা কিউ ইমপ্লাইজ কিউ কমা আর। ঠিক আছে, এবার এবার স্টপিং কন্ডিশনে আসি। সো অল আর দ্য অ্যাটমিক এলিমেন্টস, এবার হিয়ার অলসো অ্যান্ড হিয়ার অলসো অ্যাটমিক এলিমেন্টস, তো সব কেউ কারোর উপর ডিপেন্ডেন্ট নেই, সব অ্যাটমিক। দেখ স্টপিং কন্ডিশন কি বলছে, both left hand side and right hand side contain common atomic terms, then stop. Here the common atomic terms are P and P. Here common atomic terms are Q and Q. 3A condition here valid. Condition to that, if both left hand side and right hand side contain common atomic terms, then stop. Here P is an atomic term, not Q, P, R. So left hand side P আছে, right hand side P আছে, common atomic term, we can stop. Here left hand side Q আছে, right hand side Q আছে, common atomic term, we can stop. বোঝা গেছে? By using 3A we can stop. এটা সবথেকে শর্টেস্ট হয়, যদি এটাকে তোরা প্রসিড করিস দেখবি একটু দু লাইন বেড়ে যাচ্ছে, শেষে গিয়ে কি হবে আমি পড়িনি, আমি জানি না, করে দেখিস হবে কিনা, হবে নিশ্চয়ই, আর কি তো আছে। ম্যাম তার জন্য কি আমরা, সরি আমি ভুল বলেছি, এটা তো আর প্রসিড করা যাবে না, এটা তো অ্যাটমিক টার্ম চলে এসেছে, কমন অ্যাটমিক টার্ম আর তো এদিকে আছে, সেটা তো অলরেডি স্টপড, বুঝতে পারলি? এটা তো স্টপিং কন্ডিশন তো রিচ করে গেছে, কমন অ্যাটমিক টার্ম এখানে আছে, আর এদিকেও আর,
সো কমন অ্যাটমিক টার্ম থাকলে তো স্টপ করে যাবে। বাই 3a অলরেডি স্টপ করে দিয়েছে, আমি খেয়াল করিনি। ওকে, সো এটাকে আর প্রসিড করার আমার প্রয়োজন নেই, বিকজ কমন অ্যাটমিক টার্ম হ্যাজ অলরেডি অ্যারাইভড, সো উই ক্যান স্টপ হিয়ার। সো দ্যাট তিনটেরই লাস্টে বাই 3a বাই 3a বাই 3a common atomic terms are arrived both in left hand side and right hand side, so we can say we can reach at the stopping condition, we can stop it. Modus ponens ke proof korlam using One's theorem. তোদের কাজ হচ্ছে modus tollens ke proof kora using One's theorem age. Okay, modus tollens ke One's theorem, chaining ke One's theorem, and modus ponens and chaining ke One's theorem. তিনটে homework 4, 6, 7. One's theorem এর জন্য তিনটে হোমওয়ার্ক 4, 6, 7 বোঝা গেছে? এইগুলো খুব ইজিলি ওয়ান্স থিওরেম দিয়ে হয়ে যাবে। আর বাকি আপ টু 11 বাকি সবকটা সাবস্টিটিউশনের জন্য নিজেরা ধীরে সুস্থে বাড়িতে বসে কর। 12 আর 13টা আমি পরে দেখে দেবো, আমার কাছে এখন লেখা নেই, মানে করা আছে খাতায়, ছবি তোলা নেই। তো ওয়ান্স থিওরেম দিয়ে করবো 2, 4, 6, 7 চারটে, আর বাকি সবকটা করবো হচ্ছে সাবস্টিটিউশন দিয়ে। ওকে, বাড়িতে বসে খাতায় বসে বসে কর, থাকলে পরে এক্সামে সুবিধা হবে। যে কোনোটাতে আমি এক্সামে দেবো সেখানে বলছি। ওয়ান্স থিওরেম বোঝা গেছে? আচ্ছা, রেজোলিউশন থিওরেম। রেজোলিউশন থিওরেম আর প্রেডিকেট লজিক পরের দিন করি, পরের দিন করে ওই অবধি আমরা এক্সামে রাখবো ফার্স্ট ক্লাস টেস্টে, ঠিক আছে? ওকে না, এইগুলো তাহলে একটু হোমওয়ার্ক থাকলো তোমাদের, এইগুলো বাড়িতে বসে করে প্রেডিকেট লজিক অবধি আমাদের এর হচ্ছে তো, লাইক ফার্স্ট প্রেডিকেট লজিক নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে কমপ্লিটনেস প্রেডিকেট লজিক ইকুয়াল একদম প্রেডিকেট লজিকই শেষ, এই অবধি শেষ, স্লাইড নাম্বার 39 এ শেষ। আমরা আজকে হচ্ছে স্লাইড নাম্বার 26 এ, ঠিক আছে? 27 to 39 আমরা নেক্সট দিন করব। নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন পার্টটাই শেষ হয়ে যাবে, পুরো নলেজ রিপ্রেজেন্টেশনটা আমাদের ফার্স্ট ক্লাস টেস্ট। আমার ব্যাংকস থিওরেমটাতে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল, যে ওই লাস্টে আমরা পাই মানে 3a যখন চলে আসছে, মানে দুটোর মধ্যে আমার কমন চলে আসছে, মানে এই সাইডেও পি এই সাইডেও পি, কমনটা কমন বলে না, কমন তো তোমার যদি এরকম একটা কমপ্লিকেটেড টার্ম কমন আসে, নট পি অর কিউ দুদিকে, সেটা কিন্তু অ্যাটমিক টার্ম না। অ্যাটমিক টার্ম মানে সিঙ্গেল কোনটা, সিঙ্গেল অ্যাটমিক, যেমন অ্যাটমিক, কোনো অপারেটর নেই, ও একা আছে, ঠিক আছে? তখন এসে আছে, তাই আমি আর ওই নট কিউটাকে আর ওইদিকে আমাকে চেঞ্জ করার কোনো রিজন নেই, ওখানে আমি স্টপ তো করে এটা আমি আর সেকেন্ড কন্ডিশনটা বললাম না, এই যে ফার্স্ট কন্ডিশনটাতেই ম্যাক্সিমাম আমার হয়ে যাবে। একটা অ্যাটমিক টার্ম অথবা রিপ্রেজেন্টেশন কারেকশন অফ অ্যাটমিক টার্ম সেপারেট কমা, তো সেটা আর দরকার নেই, একটা অ্যাটমিক টার্ম এলেই আমার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, তো এগুলোকে সব করে রেখো যা যা বললাম। তো নেক্সট ফ্রাইডে বাকি এইটুকু নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন শেষ করে তোমাদের ওই 29 থেকে এক্সাম পড়বে, ঠিক আছে? ম্যাম নেগেশনের সাইনটা ওই বার দিয়ে লিখতে পারি তো? নেগেশনের সাইনটা বার দিয়ে লিখতে যাবি কেন? ওটা কানেক্টিভিটি মানে দরকারটা যেটা কমন বইপত্রতে যা আছে সেটাই কর না। নেগেশন এআই এর আমরা কমনলি ইউজ করি এই দুটো, তো এই দুটোই কর না, বার দিয়ে লিখবি কেন? ঠিক আছে, এই অপারেটরগুলোর বাইরে না বেরোনোই ভালো, কারণ এইগুলো হচ্ছে বইয়ের ডিফাইন্ড অপারেটর, তো এভাবে লিখলেই আমাদের বেটার। বলো বলো বলো। ম্যাম বলছি আমাদের তো সিমেন্টিক মেথডস তো বেশি ইউজ হচ্ছে না, তাই তো? বেশি ইউজ হচ্ছে না, না প্রচুর ইউজ হচ্ছে, সেটা আমরা আর ইউজ করি বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে নেক্সট দিন এরকম 11টা থেকে স্টার্ট করবো নেক্সট দিন। ওকে, থ্যাংক ইউ। শাহানদীপ অ্যাটেন্ডেন্সটাকে নিয়ে রাখবে, ঠিক আছে, নিয়ে আমি যেরকম বলেছি রোল নাম্বার নাম পাশে একদম অ্যাটেন্ডেন্স কপি যেরকম হয়, রোল নাম্বার পাশে প্রেজেন্ট, এটুকুনি লিখে তোমার কাছে জমাতে থাকো, আমি সেমিস্টারের আগেই চাইবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।